Hey guys, welcome back to my channel. That is Noor How with Sugu. I hope you all are enjoying very well. And आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं that is about the unboxing and reviewing the products that are totally chemical free, paraben free and sulfate free. So guys, let's get started to it. Recently I came across two advertisement on the Facebook for the website ambroseoverseas.com जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा. I was you can say I was fully satisfied with the website because जो प्रोडक्ट उन्होंने वहाँ पे मेंशन किए थे और जो ब्रांड्स उन्होंने वहाँ पे मेंशन किए थे they have been you can say 100% certified and all that. And the main thing about the products I like is that everything is organic. Organic हमें बहुत ही कॉस्टली रेट्स में मिलती है और यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट्स है बहुत ही रीजनेबल रेट में मिल रहे हैं. आई थिंक सो दे विल बी वर्दी. मैंने उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स सिलेक्ट किए एंड आई हैव बॉट फॉर दैट और मैं उनकी ही अनबॉक्सिंग आपके आगे करूंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. आई बॉट दिस ह्यूज बॉक्स. ये मैंने ओपन कर दिया था बिकॉज आई जस्ट वांट टू सी दैट आई गॉट ऑल द प्रोडक्ट्स इन वन ऑन बिकॉज मैंने 4 to 5 प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे. जस्ट वांट टू चेक इट. ओके, सो आई जस्ट गोइंग टू ओपन द प्रोडक्ट्स. आई हैवंट ओपन द प्रोडक्ट्स बिकॉज मैं आपके साथ ही इनको ओपन करूंगी. ओके, द फर्स्ट थिंग आई ऑर्डर्ड वाज दिस. इट इज दी ओरिएंटल बोटैनिक्स. ये ब्रांड ओरिएंटल बोटैनिक्स है और जो प्रोडक्ट है दैट इज एक्टिवेटेड चारकोल 4-in-1 फेस स्क्रब. It is 4-in-1 because it exfoliates, detoxifies, brightens and refreshes. And everything has been mentioned over here. Plus मैं यहाँ पे इमेज में मेंशन कर दूंगी. I choose this product because मेरे पास चारकोल फेस वॉश भी था, मेरे पास चारकोल मास्क भी था. I just want to have a चारकोल स्क्रब. बट जब मैंने ये देखा that we can use it in a 4-way तो I think so मुझे इसको लेना ही था. Plus it is organic and I'm going to open this. Love the packing. The finish is amazing, guys. Let's just open the product. Ew. Packing is very nicey. It has been covered properly. I really love the packing. It smells amazing, guys. I really love the smell, and you can see if you are able to see. I really love the packing of this product and the cost for this product is rupees 699 for 100 gram and expiry date of this product is for 2 years. So I think so ये आपका बड़े आराम से 7 to 8 months चल जाएगा या उससे ज़्यादा भी चल सकता है. Instead of going to saloon and paying over there like thousands and $2,000, you should buy such organic product जो आपकी स्किन के लिए भी you can say healthy है और जब भी आपको टाइम लगे you can go and do the scrub. And here are the main key points why I bought this product. I picked this scrub because of its ingredient, guys. They have mentioned that ये जो scrub है 4-in-1 काम करता है. सबसे पहला जो exfoliation का है, it contains anti-aging pigments that completely you can say give you a flawless skin after utilizing it. और जो इसका detoxification की इसकी property, it contains coconut activated charcoal powder which act as a magnet that absorb dirt and impurities from your skin very easily. For the brightness option they have added vitamin C and for the cooling sensation they have added menthol. So guys, I think so this is must have scrub with you. All the ingredients are very good, whether it is vitamin C, activated charcoal and for the exfoliation purpose I think so this is the must have scrub with you. So guys, I really love the packing. इसके अंदर जो ऊपर कैप है that is completely secured. आपके जो प्रोडक्ट है उसको डस्ट फ्री रखता है. एंड आई मेंशन दैट आप जब भी स्क्रब यूज करो यूज विद स्पैचुला सो दैट जो इसका बाकी का जो आपका प्रोडक्ट है वो आपके यू कैन से डर्ट इम्प्योरिटीज से बचा रहे. सो लेट्स टॉक अबाउट द अनदर प्रोडक्ट, एलोवेरा जेल. आप सबको पता है यू ऑल यूज एलोवेरा जेल ऑन फेस. मैं भी यूज करती हूँ, मैं भी रेगुलर यूज करती हूँ वेदर इट इज फ्रॉम द ओरिजिनल प्लांट और फ्रॉम द वोव. आई रियली लव द एलोवेरा जेल फ्रॉम द वोव कंपनी. बट आई डोंट हैव द फेस वॉश दैट कंसिस्ट ऑफ दिस. तो एक इनके पास प्रोडक्ट था दैट वॉज फ्रॉम द ओरिएंटल बोटैनिक सेम कंपनी जो एलोवेरा जेल का फेस वॉश ऑफर करते हैं. एंड आई रियली वॉन्ट टू हैव दिस बिकॉज मैंने आज तक कभी भी एलोवेरा जेल का फेस वॉश नहीं ट्राई किया एंड वॉन्ट टू ट्राई इट बिकॉज एलोवेरा जेल क्रिएट्स मिरेकल. वो अगर आप उसको रेगुलर यूज करते हो और आपको पता है वो बहुत अच्छी
उसके रिजल्ट्स होते हैं, वेदर इट इज फ्रॉम फॉर एक्ने, वेदर इट इज द यू कैन से द ब्लेमिशिंग एंड ऑल दैट, सबका वो कंट्रोल कर देती है. एंड आई रियली लव to use it, and I don't know okay how it's going to be. Plus you can see, I don't know you will able to see, but I will mention the image over here. They mention that it is paraben free, no sulfate, no silicone, pure extract, no mineral oil and no color. So I think so this is the मस्ट बाय प्रोडक्ट. और दिस फेस वॉश इज $8.99. ये थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव लगेगा फेस वॉश के लिए, बट इट इज 200 ml एंड इट इज प्योर ऑर्गेनिक. आपको ऑर्गेनिक चीजें काफी कॉस्टली मिलती है. आप देखोगे 2,000 से अबव के भी फेस वॉशेज आए हैं. तो आई थिंक सो दिस इज क्वाइट गुड. लेट मी ओपन इट. So guys, I really love the packing. You can see how beautiful it is. The flower over here, it just gives an elegance look. I really liked it. Plus the bottle comes with a nozzle cap. Face wash nozzle cap में I think so they are the blessing. Anything to have. सुबह जल्दी you just have to take this and just wipe it out and you are done. So I think so it is very good and it is must have face wash with me because मैंने आज तक नहीं ट्राई किया. सो हमारा जो सेकंड प्रोडक्ट है दैट इज द ओरिएंटल बोटेनिक एलोवेरा फेस वॉश, जो रेडिएंट ग्लोइंग एंड हेल्दी स्किन के लिए यूज़ किया जाता है. एंड हम सबको पता है जो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है एलोवेरा, दैट क्रिएट मिरेकल टू द स्किन. टू एनी काइंड ऑफ स्किन प्रॉब्लम एलोवेरा इज बेस्ट. एंड यूजिंग द फेस वॉश you can notice the following benefits, like it is really best for nourishing the skin. It can be used in any kind of skin. It is the natural healer for many skin problem like acne, blisters and blemishing etc. It also offer you glowing and radiant skin. So I think so it is a must buy product. And the aloe vera face wash I haven't tried. I'm going to use it and I think so it will give me a very good and glowing skin, guys. So another thing we do have with us is under eye cream. Yep, it is also from it is from another brand, that is the Saint Botanica, and this is the pure radiance under eye cream for all kind of skin, whether you have oily, whether you have dry, you can go for this. And the cost for this is $8.99 again, and the expiry date is 2 years, and it is 50 gram. The main thing I really liked about this was that everything was organic. There is no chemical over here. एंड एनीथिंग अप्लाइंग आईज का हमारा जो एरिया होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है ड्यू टू डार्क सर्कल वेरी सून, बिकॉज मेरा जो एंटायर काम होता है कंप्यूटर पे या मोबाइल पे रेगुलर होता है, वेदर इट इज यूट्यूब और वेदर इट इज माई कंपनी वर्क. आई हैव टू सेट नियर अबाउट 6 to 7 और रेगुलरली इन 2 इंटरवल्स ऑफ द डे, जिसके कारण मेरे जो डार्क सर्कल्स है बहुत जल्दी आ जाते हैं. सो लेट्स ओपन इट. I must say I really love the packing. You can see how beautiful it is. It was just glammy one now. You can see. Just going to open it. Again the 100 marks to the packing. I really love the packing. Let's see open it. Yep. I can't tell. The fragrance is amazing. It's so relaxing. I can't tell you. Just I'm going to apply a bit on my palm so that अभी मैं यहाँ पे नहीं लगा सकती. Let's see. Guys, the texture is very smooth. Oily बिल्कुल भी नहीं है. बहुत ही smooth है. Complete moisturizer and it's really nice. I am loving it. I'm going to use it and review it. Let's see how it works on eyes. I have checked out many under eye cream before buying this. I have checked each and every ingredients, but ingredients that are present in this cream are really amazing, guys. Here is the list. First we have vitamin C, which keep the under eye area hydrated and revitalize the fragile skin around the eye. It also contains hyaluronic acid, which helps to moisturize your skin, and essential oil like jojoba and argan. Like these oil like argan oil may prove effective in fighting stretch marks and scars. Jojoba oil elevates and soothes the skin problem. So I think so this is great ingredient. Then it contains aloe vera extract, which is highly effective in reducing the sunburn around that area. So these are really great ingredients.
Then we have cucumber extract, which replenishes the skin elasticity and reduces the puffiness under the eye area. Licorice extract, which reduces the darkness under the eye area. Caffeine powder, if you are suffering from any kind of skin swelling under the eye area, it will reduce it. It also helps to hydrate the skin. Vitamin E contains the anti-aging properties, which is really great for such kind of under eye area cream. Frankincense oil, which works wonder in rejuvenating the skin. Gotu kola fight extract that fights the aging by stimulating collagen production for tissue regeneration. I think so, guys. Ingredients are amazing, so you must have this under eye cream with you. Last we do have with us is, yeah, I ordered shampoo. Actually, I was finding something for my hair that should be organic and contain essential nutrients and vitamins and all that. So I just came across this product and I really liked it just because of the main ingredient. I'm going to show you. Yep. It come in a combined form. You can buy the single or you can buy the product, both. I have bought the shampoo as well as conditioner. ये मुझे पड़ा 12.99 में दोनों ही चीजें. अगर आप सिंगल लोगे आपको कॉस्टली पड़ेगा, बट अगर आप कंबाइन फॉर्म में लोगे आपको ये सस्ता पड़ेगा. ओके, द मेन इंग्रेडिएंट जिसके बारे में मैंने बात की थी, दैट इज द आर्गन. आर्गन आपको पता है इट इज द मोस्ट कॉस्टली एंड यू कैन से जल्दी इजीली आपको अवेलेबल नहीं होता नॉर्मल शॉप्स में. तो जो शैम्पू है इसका मेन इंग्रेडिएंट ही आर्गन है. एंड आपको ये भी पता है कि आर्गन इज वेरी गुड फॉर द हेयर ग्रोथ एज वेल एज द स्काल्प के जो स्मॉल इश्यूज होते हैं या हमें कई बार डैंड्रफ या कोई और परेशानी हो जाती है. तो this act miracle, when I read the features and when I read the reviews, I really love the reviews of the people कि उन लोगों को बहुत से you can say कि एक नेचुरल आपको शैम्पू मिला, पैराबिन फ्री है. आपको मिल तो जाते हैं शैम्पू दैट आर पैराबिन फ्री, बट स्टिल दे कॉज ड्राइनेस एंड ऑल दैट. दे हैव एश्योर्ड दैट ये जो शैम्पू है आपके बालों, ये शैम्पू ये आपको ड्राइनेस नहीं देगा. ये इट विल गिव complete moisturizer and there are so many good oils present in it and the ingredients. Here is the list, check it out. It will be really helpful for you guys and the key features are also here. So after searching and reviewing so many shampoos, I just picked this one because of the argan oil in this. Apart from the argan oil, there are so many other oil present in this shampoo and here are the complete list. Guys, you will be really amazed because मैं भी शॉक रह गई थी. कई ऑयल्स के तो मैंने नाम भी नहीं सुने थे but they function so well. First is the argan oil, which I have already mentioned, which is the excellent for the nourishment of the skin as well as for the hair. Jojoba oil, which is the most effective for the treatment of brittle hair, hair loss or any kind of damage to the hair. Rosemary oil is most effective for the prevention of gray hair and dandruff. See guys, so amazing ingredients. And we have the jasmine oil, which acts as an anti-depressant and is believed to be extremely beneficial to the skin. Yes, these all are very essential things that is needed in my shampoo, I think so. Then we have almond oil, which we all know that it locks the moisturizer and provides the deep nourishment. And vitamin E, that is very effective for the scalp health as well as for the hairs. Clary sag oil, that I haven't heard before. It is most beneficial for scalp stimulation and promotional of hair growth. Then we have nutgrass extract, which used in a traditional medicine for curing the dandruff and the baldness. I think so guys, मैंने पहले नहीं सुने थे. They will be really good for my hairs, I think so, because of the benefits they have mentioned. अभी और भी हैं ingredients. Here are they. Green tea extract, which helps to the prevention of the hair loss and also promote the growth. Green tea are really beneficial for hair. I must mention I have used it. Silk protein, which repairs and hydrates your hairs. And horsetail extract, which controls the dandruff and aids the scalp circulation. So guys, these are the amazing 11 ingredients of this shampoo. Now I'm going to tell you the main benefits you can get from the shampoo. See, the shampoo is loaded with the vitamin E, fatty acid and antioxidant, which is very good property. It also helps for getting rid of dandruff, fungal infection and any kind of bacteria issue. It improves the hair elasticity, also keeps the hair well hydrated and moisturized. So guys, I think so there's so many good and amazing features of this shampoo. And here are the key ingredients of conditioner. It enhances the appearance and the health of the hair, strengthens the hair, prevents the breakage and the frizziness. It also protects the hair from the UV rays. So guys, they are amazing. We're going to open it. Okay,
So it is very shiny and all that. It's come in a good kind. I don't know how it smells. Smell is amazing. And let's check about the conditioner. Yep. 300 ml and both I got for rupees 12.99. अगर आप एक बाय करोगे, पर्टिकुलर आपको बॉटल 1000 की ये पड़ेगी एंड 899 की, सॉरी 799 की ये पड़ेगी. तो आई रिकमेंड यू टू बाय इट इन अ combo that will be you can say reasonable for you. Guys, I hope I have cleared each and every key features and ingredients of the product. Plus मैंने लिंक भी मेंशन कर दिए हैं कि जो जो प्रोडक्ट मैंने बाय किए विद द MRP एंड ऑल दैट. प्लस मैंने वेबसाइट का लिंक भी मेंशन किया. यू कैन गो एंड बाय ओवर देयर एंड जस्ट लेट मी नो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट उनका अच्छा लगे. सो गाइज, इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट, यू कैन ask me anytime. I'm going to answer each and every one of you. I'm going to use this product. मैं हर एक प्रोडक्ट को यूज करूंगी, उसका रिव्यू दूंगी. फर्स्टली आई एम गोइंग टू रिव्यू द चारकोल वन, जो मैं अगले हफ्ते ही रिव्यू कर दूंगी. दैट आई थिंक सो आई एम गोइंग टू यूज दिस वीकेंड एंड लेट मी सी के मुझे उसके बाद क्या लगता है कि ड्राई फील होता है, इचिंग होती है या क्या होता है. आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस वन. So I hope you like the video. Don't forget to subscribe the channel, give the video a thumbs up and share this video with your friends and family. And please guys, subscribe kar do na. It's totally free. So till then, take care and take care of your family. Bye bye.